His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu Obini. Sebo Jangu. People power. Our power. NUP. Everywhere. Iyo. Utuseja we turikendalo ewe bale achire we twadoli musibe tukusabira. People power. Our power. NUP and everywhere. Thank you very much, ladies and gentlemen. Please take your seats. Okay. Thank you very much, ladies and gentlemen. Madam Deputy President, Secretary General, our leader of parliamentary business, Comrade Mobilizer, Honorable Nyanzi, and all leaders, I salute you. Members, foot soldiers, those with us here and those watching us online, greetings. First of all, I also want to add my voice on the very many voices praying for the quick recovery of our Deputy President, Mama Jolly Mugisha. By the grace of God, she's getting better, and we know that soon she'll be fully well. Also, our leader of opposition spoke about the propaganda, which in many ways makes me laugh. Our current victim is our treasurer, the man that we trust most, because the one you trust with your money is the one you trust most. But again, this regime is not stupid. They will attack you in your most potent corner. Comrade Katana, nywera erima. Febali batuiseko n'abagizi b'ebisiyaga. Bali bagambyeko nti n'omubanda wa Kabaka tayagala Kabaka we. Kati nywera. These people are going to use every other way. Recently, I think most of you remember when they were claiming that the leader of our parliamentary team, kubanga waliwo abali babbye akawumbi akamu $1,700,000 ne bagamba nti ne Honorable Senyonyi. Comrade Nyanzi was also not spared, and many others. So for me, bagamba bugambi munywere gugu batanakubako propaganda bajja. Gladly, we view our comrades by their works, by their fruits. Ladies and gentlemen, I also want to add my voice on the voice of our leader of opposition, calling for safety on our roads. Please, please do your part. Drive safely. Don't drink and drive. Don't drive when you're too stressed. Life is precious. Already our roads are death traps. Nobi anatera nyo kyogerako nti omuntu owa afudde accident olw'oluguudo olubi oyo Museveni amusse.
But we know the country that we're living in, and we continue to advise you, ladies and gentlemen, to be safe on our unsafe roads. Today, friends, I want to address a few things, 3 maybe 4. I want to address the remarks made by General Museveni a few days ago. This is an indication of utter shamelessness, and it makes it even more shameless of him to say those words, apparently while honoring a distinguished man like General Aronda Nyakairima, who many believe was killed. He died under suspicious circumstances, but it's upon his honorable memory that General Museveni was shameless enough to tell these blatant lies. Former President Milton Obote described Museveni as a pathological liar, and I agree with him. Among the many shameless lies, you remember Museveni went on record and wrote it in his 2001 manifesto. He said with open eyes on record that that was his last and final term to run for president. How many years ago is that? More than 20 years, 23 years ago. He is still running for president, and until we kick him out, he's still going to stick on us. The same Museveni, you remember him saying on national TV that he would never want to be president after the age of 75. Now he's way beyond 80, although he says he's 80. But he doesn't want anybody to remind him about his lies. I hesitate to call him a thief. That's why I limit myself to lying. You remember when the man fundraised money in 2015 for the construction of an NRM tower, and the guy ate the money. I did not say he's a thief. It's you who know the term or name given to people that take money that is not meant for them. So these and many others are indications of Museveni's character, and we are not shocked about that. That's why, as a Christian, when they ask me what I would respond, my first response is to forgive him. Courtesy of age, it was his words when he said after 75, over tuchagata bulungi. So, tusoke kumusasira. However, although I personally forgive him as a Christian, we must be reminded that as a result of that rigged elections, that election of 2021, Ugandans have continued to suffer with hunger, with starvation, with poverty, with potholes, with corruption. You saw what happened in Chitezi recently. Museveni said that NUP can take him to court about his lies, well knowing that he's under protection of the presidential immunity. Ladies and gentlemen, I have written to Museveni, and in this letter, I put a 23 charge on him. I am challenging General Museveni to submit himself to an international audit. This has been our call from the beginning. We've been calling for an international audit of the 2021 election. He refused. Instead, he just kept arresting our people. We want to have that audit in accordance with the law. I also challenge General Museveni to cede his presidential immunity to Toronto Court if he's a man. He challenged that, he said, NUP can take me to court. I am taking you to court, Museveni. Put away your immunity. And then say that again. Of course, agenda kusirika, because he has nothing to say. But again, this goes further to prove that we know what he did in that election. And if we settle
that argument that he has brought up again, then maybe the people of Uganda will get a chance to be led by a president that they realistically elected. So if Museveni is a man, let him take the challenge. And if he cannot, he should keep quiet and swallow his shame. The remarks of General Museveni, ladies and gentlemen, have brought back to question the reason why he went to the bush in 1980. He did not win the election. He was the Katumba Oye of 1980. But after the election, he picked guns, went to the bush. After taking power, he did not hand power to Semo Gerere, who was the rightful winner. That shows that he was lying, just like he is lying right now. And now that Museveni says that the election was rigged, then why doesn't he disband the Electoral Commission? Why is he still appointing the Abakama, who pretended the rigging of more than 1 million votes? Why didn't he fire the Abakama? Because he's the one that appointed him. These and many others are questions to Museveni, which I'm almost sure he's going to bury his head in the sand because he thought we cannot answer back to him. Museveni, tetukutya mwana. We don't fear you. Secondly, ladies and gentlemen, and this is very, very important. You remember that after the 2021 elections, we came out and warned the country that there was a plan to remove presidential elections. Because even if Museveni succeeded in rigging that election, we had completely undressed him. We had completely removed the mask. The world began and continues to view Museveni as the dictator that he is. So, he started devising plans to remove presidential elections. And now, it's in advanced stages. He was so ashamed when we exposed him, and clearly, he cannot afford to go back to elections. Also, we must note that the man is very old and wasted and weak. So, he wants to have a shortcut to that. Also, we should know that he wants to install his brutal son, who he knows cannot even win an LC1 election. In 2021, he got an excuse of COVID and stopped us from going around the country. Now, he has no other excuse, so he desperately is looking for ways to bring his son to power without an election. And therefore, he's using some people that you are going to know over time to subdue the will of the people. We warned you, because this is how everything has started in the past. Everything starts like a joke. You remember when they took power, they said they were going to be in power for only 4 years. 5 years later, they used parliament to prolong their stay in power by 5 years. Then in 95, we got a constitution. It started as a rumor, as a joke, that they were intending to remove term limits from the constitution. Museveni himself even dismissed it, but eventually it came to pass. And then the age limit, it started like a rumor, and Museveni himself dismissed it as idle talk. Long story short, now we don't have term limits in our constitution. I mean, we don't have age limit in our constitution. So, today, he's doing the same. He started by gerrymandering and subdividing constituencies to make sure he can place his, I'm looking for a decent word to term the NRM MPs. When I get that word, I'll come back to that matter. But I'll give you an example. That the very recent census shows that the Buganda region alone has 11 million people out of the 45 million. That is about 12
24.19, close to 25% of the population. This is followed by Busoga with 4.4 million people. Even if we question, without this census that is concluded recently, but even going by that census that we question, still Busoga is indicated to have 4.4 million people. That is about 9.5% of the population, close to 10%. And yet Uganda, with all the people that they have, has the lowest number of constituencies. If you compute the constituency MPs and district woman MPs in the current 11th parliament, you will see that the Eastern region has 141 MPs, the Western region has 132 MPs, Northern region has 124 MPs, and Central has only 102 MPs. Out of the 353 constituencies, Eastern has 101. The West has 91. North has 83, and Uganda has only 78. Therefore, Museveni believes that the parliamentary system, when they elect president from parliament, it will give him advantage, saying that it's easier for him to use these rural constituencies to do all manner of rigging and then bring himself to power without having the will of the people. We condemn this, and we condemn those seemingly intelligent, useful idiots that General Museveni is using. In the beginning, when he wanted to remove the age limit, he used the likes of Kakoza, James Kakoza. And then when he wanted to remove the age limit, he used Raphael Magezi. Now he's using Norbert Mao and Kafuzi and the like. But ultimately, this proposal is intended to hand the country into the hands of Museveni's family. And I want to tell you, fellow Ugandans, this is a very, very serious warning. Once you are handed to this family, it becomes Museveni's kingdom forever. You are slaves forever. The last chance you had is to be able to elect your own president. Yes, they rig elections, but you get opportunity to assert your will. It is seen everywhere. Now they want to take away the power from the people to choose their president. This is not a secret anymore. And they are going to use seemingly opposition people. You are going to see them. Our duty is to open your eyes so that when it happens, you know. We were discussing with Comrade Secretary General earlier on, and we said that we probably made a mistake not exposing those commissioners that took themselves to court using the personal assistant of one of them to sue them so that they can go and apparently win a case to block the debate on corruption in Parliament. Now we cannot take it for granted anymore. We find it imperative to expose every trick and to inform you, ladies and gentlemen. Now you know. Please make sure you open other eyes. I also want to talk about the double standards of the Electoral Commission, and our able Secretary General has spoken about it in detail. But I cannot help but also add my voice on the same biased Electoral Commission. The same Electoral Commission was very quick to respond to those people, our comrades from FDC trying to start another party in favor of impersonators. You know we are people power. You know we are the people power movement. You know they blocked us from registering people power as the political party. You remember that they used Balaam, now Museveni's minister, to go and apparently reserve our name
as an NGO working for all the people. And now they are trying to register it as their own political party. These people are so shameless. They will come tomorrow and say, you are not the real Joel Senyoni, we have registered another Joel Senyoni. You will find them, you will see that. All we can do right now is to bring it to light so that even when they go ahead with their impunity, at least the world knows. I've already talked about those that went to court to sue themselves before Justice Singiza. The same judge who was taken to whom a court case against us was taken. And I'll talk about that court case in a few seconds. So ladies and gentlemen, we also call out the Electoral Commission. The same Electoral Commission that was very quick to give out my academic qualifications. But when Comrade Musili David went to ask for Museveni's academic qualifications, he was arrested. Now, a lawyer called Aaron Kiza asked for details of NRM. The same Electoral Commission that was very quick to give out our records is refusing to release NRM records. Now, coming to the court case, Chibalama, who publicly confessed that he was coached by ISO to lie about us. Simbwa Kagombe, who is now, we are told, is in prison for fraud. And one gentleman called Kasirye Joseph Emmanuel. Now Kasirye Joseph lives in Masaka and is a personal assistant to our former leader of opposition and our former deputy president for Buganda. These people took us to court. They took NUP to court. And among others, they are asking court to block me from running for any leadership position for 10 years. They are asking court to disband the National Unity Platform. And apparently, the case about our party, through which all of them became leaders, all of them, that case is before Judge Singiza, the same judge to whom they sued themselves and they got a positive judgment. The world is watching. Like we said, our duty is to bring all of it to light. We might fail on anything, but we are not going to fail in opening the people's eyes and exposing evil in this, our country. Did I tell you that this is the same judge to whom Kakwenza Lukirabaseja was taken to, tortured, beaten so bad, but instead of sending him to hospital, he sent him to prison? This is the same judge. Please pray for him. Finally, ladies and gentlemen, I want to talk about the issue of our political prisoners. And we have their spouses and mothers here. Mama Machete, Namalabieko, Bagenzi, Bambi. They've been here with us. Now, comrades, as you remember, the regime has been trying so much and eventually failed to provide any evidence pinning these our comrades to any wrongdoing. And they resorted to intimidating them and coercing them into pleading guilty. And yes, you saw some of them pleaded guilty. We sympathize with them. They've gone through a lot. They're still going through a lot. And we know that every man and woman has a breaking point. So we sympathize with them. We don't agree with them. An innocent man must never, ever, ever be forced to plead guilty to anything that they did not do. So our comrades will continue to encourage them to be strong. Finally, ladies and gentlemen, allow me to remind you that we are soon going to resume our nationwide tour. We are coming to you wherever you are. We are going to reach you. So wait for us. Whether on crutches,
or not on crutches, we are coming. Zake, tujja emityana. Tujja. Basebo ne banyabo, naye mbyogere ne mu Luganda. Omulwadde tayogera Luganda. Tubeyanziza namaze dde okugatta eddoboozi lyange ku bannange bye bayogeddeko okusaasira Deputy President waffe owa Western Region, Mama Jolly Mugisha. Of course, ebisinga babyogeddeko, propaganda atambula, Comrade Senyonyi amwogeddeko. Zenno oyo propaganda nsesa busesa. Abantu bangi bankubira essimu n'ogamba waayi ngate Katana musajja waffe tumwagala nnyo batugambye nti ate aba NRM bamuguze. Naye si gwe gusoose, nange kennyini bankubira. Jjajja wange yankubirako essimu n'agamba mwana wange kiki kyokoze ng'omubanda wa Kabaka tebagambye nti ate toyagala Kabakawo. Ne mugamba nno mukadde, bano abantu baleke balina ekizibu ku mutwe. So njagala okubategeeza abaganda bange, propaganda tagenda kulekeraawo. Leero ajja kuba ku Lubongoya, enkya ajja kuba ku Nyanzi, luli ajja kuba ku nze, olala ajja kuba ku Ssenyonyi, olala ajja kuba ku Katana. Munywere enywera yeerima. Ate omukka tasobola kufumba mmere mu ffumbiro. Njagadde okwogera ku bigambo Mwami Museveni byayogedde ku omukolo gwandibadde ogw'ekitiibwa, omukolo gw'okujjukira omusajja eyali omwesimbu General Arondanya Kairima. Ne Museveni omukolo ogwo yagukozesezza kutambuza bulimba bwe, n'agamba nti twamubba akalulu. NUP ng'ekulemberwa nze yamubba akalulu. Omusajja omukulu omuswavu oyo. Weewaawo response yange yasoose yabadde yakumusonyiwa, era tumusonyiwa kubanga abakkiriza Mukama waffe Yesu yatugamba tubasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola ki. Naye Museveni akimanyi, amanyi kyakola, era yaliko president wa Uganda Milton Obote yatuwoninga n'atugamba oyo Museveni mulimba wa bbaluwa. Ate nga tukkiriziganya naye kuba alimbe ku buli kimu. Museveni yalimba ensonga eyamutwala mu nsiko okulwana, teyali yakubba kalulu. Museveni yalimba manifesto ye ya 21 nti gwe mulundi gwe ogusembayo okwesimbawo wayiseeyo emyaka 23. Museveni kennyini yalimba olw'okumuwa ekitiibwa tetujja kumuyita mubbi, naye yalimba n'akuŋŋaanya ssente ku bantu tibagenda kuzimba kizimbe ekya NRM. Olunaku lwa leero NRM terina yadde kabuyonjo mu kibuga. Sente zonna yaziteekawa ekyo mukibuuze ye. So ebyo bigambo byayogedde byakomezzaawo n'ebibuuzo ku nsonga eyamutwala mu nsiko, kuba mu myaka gy'ekinaana si ye yawangula, yali Katumba Oye ow'emyaka egyo, naye n'agamba nti bamubbye akalulu. Kati Museveni yagambye nti NUP yamubba akalulu, nti era NUP bwe beeyagala emutwale mu kooti. Well, yatusoomozezza. Museveni muwandikidde omuko gw'ebbaluwa era nga mukyajinze ebikolobero 23. Mwene ebbaluwa Museveni musoomooza, yagambye tumutwale mu kooti. Museveni musoomooza kubanga be yabyogedde ng'amanyi nti alina immunity. Omuntu obanga oli mu ntebe ya president wadde obbye enzibe oba ne immunity tebasobola mukutwala mu kooti. Museveni bw'oba weeyita musajja jako immunity yo tugende mu kooti tulontoke, obyogere oddemu obyogere nga bwe wabyogere, obanga ddala bye wayogedde obyekakasa. Era bw'oba tokisobola ekyo, sirika okume ekitiibwa ky'emyaka gyo omanye lwaki sikomaawo ku nsonga eyo. Muze mbiraba n'ebirala bingi, naye ensonga emu ku nkulu gye njagadde okwogerako lwaleero yakulabula. Mujjukira basebo ne bannyabo nti nga twakava mu kalulu ka 2021 twabawoninga ne tubagamba okusooka twagenda mu kulonda kuno si kubanga twali tusuubira byabakama okutulangirira, nedda, byabakama akolera Museveni. Era kyewunyisa Museveni bw'agamba nti bamubba akalulu. Kakati lwaki tokkiriza ne tuwavinga international audit, UN nebala akalulu ako
bwe tuba twakubba akalulu tuvunaanibwe era tusibibwe. Bwe kizuulibwa nti gwe wabba akalulu nga bwe tukimanyi ove mu ntebe etali yiyo. Yabaffe eyali akulira akakiiko k'ebyokulonda byabakama bw'aba bakubba akalulu lwaki byabakama tomugoba kuba gwe wamulonda? Lwaki wazeemu n'omulonda? Anyway, oyo ye Museveni tabamalira nnyo budde kuba ebiseera bye eby'omu maaso yabiyitamu dda yabireka mabega. Kati njagala kulabula mmwe bannayuganda naddala abato. Twabalabula ne tugamba twagenda mu kalulu kano si kuba twali tusuubira byabakama okutulangirira naye kubanga twali twagala Museveni okumwambulako kimasiki ekyo twakifuna kuba ensi yonna yonna oluvannyuma lwa 2021 yamanya Museveni kikyali. Naye ate twabalabula ne tubagamba waliwo olukwe olw'okugyawo okulonda nga biringa byakusaaga ne bagayibo bya ataawo oba osusse ajjewo okulonda bwabadde agamba akalulu ayina amagye ayinza okugyawo okulonda. Twabagamba Museveni ayina pulaani ey'okugyawo okulonda. Okusooka tasobola kufuna bululu therefore kimutwalira amaanyi mangi n'okuswala kungi okubba obululu. Ekyokubiri emyaka wadde agamba 80 naye bazadde baffe abasukka mu 80 bamulaba nga bakyali bato. Kakati mumulaba nti naye kenyini takyesobola. So kimukalubiriza n'ogenda obugenzi okuba kampeyini. Naye okusingira ddala Museveni mumumanyi ayagala kukyusa Uganda agifuula obwakabaka bwa Museveni. Ayagala kuzimba bwakabaka bwe ku ttaka eritali lirye. So ayagala kuteekako litabani lye eritasobola yadde okuwangula obwa LC1. Alabira ddala atasobola kusindika mutabani we mu kalulu ne bwe tuba tumuwadde Bobi nga ndigwa bavuganya naye. Kakati awo kikyaba alina okukola ayagala kujjawo byakulonda. So ndi wano okubalabula bassebo ne bannyabo ndi byonna bwe biti bwe bitandika okujja kukoma ku bisanja bwe biti bwe lyatandika. James Kakoza batandika nga abeeyogeza ne Museveni n'abyegaana naye yamaliriza akiwomyemu omutwe era nga kiyisiza. Okujja ekkomo ku myaka age limit byatandika bwe biti balafayire magezi ne batandika okweyogeza ne Basimeewo Nsubuga ate alondamu bwe musinga okunyoma naye n'agidisimisinga n'agamba eyo idle talk. Twamaliriza tutya? Kati olunaku lwaleero ekyennaku akozesa abo be twali tulowooza nti bategeera nnyo ba Nobert Mao Bakafuzi n'abalala. Kitegeeza kyekyo nti bassebo ne bannyabo kino kakati tekikyaliko nti kuteebereza ye pulaani gye baliko. Njagala okubategeeza singa mukkiriza ne babajjako omukisa okwerondera abakulembeze ne babajjako omukisa okwerondera pulezidenti kajja kuba kaweddemu. Museveni okutematema constituencies kyebayita gerrymandering mu luzungu yera ekigenderedde. Tetukkiriziganya n'eno census eyakaggwa ne mwalaba nti n'eno census yabe yennyini okugeza mu Buganda wano yabalaga nti abantu bawo bali ku milioni 11 n'omusobyo ebitundu ebisukka mu 24. Naye Buganda n'abantu bayo abangi yesinga ba MP abatono. Ba MP awamu mu Buganda bali 15. Constituencies ziri 78 nga yesingamu abantu abangi negobererwa Busoga. Ekyakikola kubanga ayagala okukola constituencies nyingi mu byalo eyo kyasobola okubbira then aleeta ababaka be mu parliament ate mmanyi bwagulirira ababaka n'abalala abatukiikamu nga mwe muli ne betulowooza nti opposition bo be baba bamulonderaho be baba balonda president. Kati gwe kubamu akafaananyi omubbi Nakinku nga Anita Amongo nga yabalondera president. Bannange si byakusaaga ekyo bakiyisa kitegeeza Anita Amongo yagenda okwatagana ne babbi banne babalondere president. Ndi wano okubawoninga bassebo ne bannyabo timwenenyanga mwekka. Gwali yagamba ebyobufuzi tebinkwatako kasita bayinawo mwena mukitegedde nti ebyobufuzi bye bisalawo ebbeeyi y'ogula sukaali bye bisalawo
ne mu ddwaliro baaliyo eddagala oba tewali nkibawoningako kubanga bwe biti bwe bitandika era mubeere bagezigezi kuba Museveni singa kino akiyisaawo n'akwata obukulembeze bw'eggwanga n'abutuusa mu famire ye nga bansikirano giriba gibawunyidde baganda bange ndowoozeza nti nkibalabuleko ekyamaanyi kye tulina kati kwe kugula abantu amaaso kwe kujjayo byonna ebikusike ne tubiteeka mu ttaala ne mubiraba mbasaba nammwe mubuuse abalala kubanga kino baakitandise era bwe munaabaleka bajja kiyisaawo ne bwe munaalemerako mujja kutaasa eggwanga lyammwe kuba kino kya biseera bya maaso nabagambye Museveni ebiseera bye eby'omu maaso yabireka mabega kakati ayagala byammwe na by'abaana bammwe na by'abazzukulu bammwe. Njagala okwogera ku nsonga y'abaganda baffe abali makomera kyannaku nti bakadde baabwe ne bakyala baabwe tubadde nabo naye abamu bagenze nga maama Makete, mukyala Kalanzi, maama Ibula n'abalala. Baganda baffe abamu babatiisatiisa kuba Museveni ne gavumenti oluvannyuma lw'okulaba nga tebalina evidence oba tebalina bujulizi bwonna buyinza kulumika bannaffe basalawo okubatiisatiisa kutiisatiisa famire zaabwe era munnanga abamu oluvannyuma lw'okunyigirizibwa n'okumala ebbanga eddene mu kkomera basobola okubagonza ne bakkiriza emisango. Tubasaasira kuba embeera gye babaddemu n'okutulugunyizibwa oba oli abiyinza okubagonza kuba n'abamu ku sayidi bagamba bannange nze njagala kuvaako mu kkomera kati nga muganda waffe Saanya Mudini bamusiba nga talina mwana yagamba waakiri bantemu wiiki emu nzaaleyo omwana awo ne babanzizaayo. So tutegeera pressure gye babeerako ne tuze tubawoninga ne tubagamba nti bano abantu bali ku pressure balina okubata era baagala kubata naye tebalina bwe babata kubanga bwe babata kati nga temukkiriza misango kitegeeza musobola okubaggulako omusango gw'obasiba mu kkomera ebbanga eryo lyonna ne babaliyirira. Ekyokubiri mujja kwongera abalala amaanyi so baagala okubagonza naye ate ekyennaku olulala twali tunyumyako ne Dr. Besigye n'atubulira nti naye bituli mu kuyitamu yabiyitamu bava mu kulonda ne bamuwayiriza nti alina ekibinja ky'abayeekera ekya PRA ne basiba banne bangi babayisa mu ngeri y'emu naye kyennaku abasinga kubakkiriza emisango egyo mbo bateebwe bagenda batondoka nga bafa mu ngeri etategerekeka. So mwebereremu bakyali bange njagala okuva ggulu basebo ne bannyabo nabakubiriza okuvuga obulungi kubanga obubenje buyitiridde bangi abafunye obubenje abalala ne bafa tubasaasira naye njagala okubajjukiza nti tuwa yaffe nationwide tour egenda kuddamu omwezi ogujja nga gutandika era omwezi ogujja lazima nja kuba mponye oba nja kuba ntereddemu okusobola okubasalako. Tugenda kujja Secretary General waffe nga maliriza ddala yayogedde ku nsonga yaabo regime ya Museveni beekozesa. Mwalabye nti bannaffe abali aba FDC kati abagezaako okutandika ekibiina ekirala babalemesezza okukitandika naye Electoral Commission yennyini akakiiko akakulira ebyokulonda twagenda nga twagala okuwandiisa ekibiina kyaffe ekya People Power ng'ebiseera bye tukyali People Power Movement ne batulemesa abali munda ne batutegeeza nti order from above gavumenti yalagidde tebawandika kibiina kyonna. Tebakomaawo omu ku gwe bakozesa balamu n'agenda n'agamba kati erinnya alyesoose aliwandiisiza ng'ekitongole ekiyamba abakadde. Bwe baavaawo ne bafuna abamu ku baali bannaffe ne bagenda nga baagala batwerindikemu kuba bo balowooza nti bw'ojja n'ogamba kati mpandiisiza erinnya nga Kyagulanyi bwe tolina kweyita Kyagulanyi. Nakibagambyeko tebasobola okukeera ku makya ne bagamba kati tutya nnyo zaake ne baleetayo zaake owaabwe. Kati ne Museveni ayagala okukolayo People Power eyiye era yafunayo abafere ne bagenda
nga beerimbise muffe nga sekretary wa general waffe bw'abanyonyodde ti ne bagenda nawe ne bagamba wa people power our power. Kya mikisa mulungi ti akakiiko ke kamu kaali kamaze okuwandiisa moto yaffe nga people power our power, era akakiiko ke kamu tekaali katugaana okuwandiisa ekibiina kyaffe ng'ekibiina, naye bwe twali tuwandiisa constitution yaffe empya eya NUP, moto yaffe eri people power our power, era eri well registered n'akakiiko ak'ebyokulonda. Tubalindiridde, tumanyi nti akakiiko ke kamu kaze kakola ebintu ebiraga kyekubiira. Mujjukira abantu abamu bwe bagenda ne basaba empapula zange ez'obuyigirize, baali bangu nnyo, munaku ntono baali bazibawadde. Ne muganda waffe oyo David Musiri agenda nga asaba ebiwandiiko by'okusoma bya Museveni, bamukuba bukubi jjeeke. Era ekyo kikyabobya bannayuganda omutwe. Museveni yakoma mu piiki oba siniya ki, kubanga tewali yali alabye ku mpapula ze za buyigirize. Ke kakiiko ke kamu abamu ku bannayuganda bagenda ate nga kiri mateeka ne basasula ssente ne basaba ebiwandiiko ebikwata ku NUP n'engeri gyesasaamu ssente gyesasanyanyamu ssente zaayo eziva mu palamenti, ne babibawa newankubadde bagenda ne babijingirira nga baagala batufaananye ng'abatasipeninga ssente zaffe mu mateeka. Aaron Kiiza, omu ku balooya abalwanyizi b'eddembe, bagenze ne basaba akakiiko k'ebyokulonda ebiwandiiko bya NRM. Tulindiridde okulaba, era tulindiridde okulaba n'engeri gye beeyisaamu, kubanga bo ensi emanyi gwe bakolera. Naye ffe kyetwagala kwe kwongera obba kubamu ettaala n'ogera okubambusa waggulu, kubanga bagamba enkima gyekoma okwambuka gyekoma okwoleka obwo bwennyini. Ng'ava waggulu bassebo ne bannyabo mbazaamu amaanyi, temupowa, temunsaasira nnyo, siri bubi nnyo, ate ngenda kuba bulungi. Mu bbanga tono ngenda kuba ntambula nga n'emisinde nziruka, naye ate temubeera kunze nzekka. Njagala kino kibalage nti omuntu yenna ayinza okukosebwa ku ffe, bayinza okulemaza omuntu yenna ku ffe, bayinza okulwaza omuntu yenna ku ffe, bayinza n'okutta omuntu yenna ku ffe, naye kyonna kyekiri songa mbere, kyonna kyekiri temupowa, mugende mu maaso. Mwebale nnyo, mwebale eddaala kumpuliriza bassebo ne bannyabo. Mukama abampere nnyo omukisa. People power, our power, people power, people power, our power, NUP, everywhere, even here, It was 9th of October 1962 when the nation was... Mwangere President wa Fengale z'amaanyi ennyo. Mr. President, nzikiriza katono nnyo obulango bubiri. Ekisooka